Today I will do jackfruit juice. I cut the middle of the jackfruit and I will wow, very less color like a bus, but I don't affect. I love vegetable fruits. I like healthy. I think not enough. If I need one more. Wow, really big and beautiful color. Oh, I think I got so much. You see, spoon. I think enough, and I will massage for you see stacks seeds really big in my hand. And you see jackfruit juice. I boil with sugar and a little bit salt. Not good, but I think it's high vitamin C. I do for my mom. Maybe she like. When I was young, my grandmom cooking jackfruit juice for me. I remember from G and internet. The first time for me cook by myself. I think not easy, but not harder. Everyone can do it. I think I will put some water. And it's wow.
อันนี้สุกาI don't want sweet. And I mix together with medium of fire. You like jackfruit juice with sugar and a little bit salt? Come here to drink with me together. We will got vitamin C, high vitamin C from a nature fruit, from a native fruit, from my home. Welcome. I will be waiting for maybe 5 minutes. Welcome. That's right. After I waiting for 5 minutes. That's very good color. Really fat fruit. Fat fruit. I will give to my mom. Maybe she like or not like, I don't know. How do youมาสอนมาหาจำได้ค่ะแล้วคุณมีธุระอะไรกับดิฉันเหรอคะหรือว่าคุณจะมาบอกว่านะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยพัดกับคุณรุนเขาได้แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณบอกว่าพัดเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแสดงว่าความทรงจำของคุณกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะฉันจำได้หมดแล้วว่าใครเป็นใครแต่ช่วงที่ฉันเจออุบัติเหตุที่เมืองนอกจึงกลับมาเมืองไทยเนี่ยช่วงนั้นดิฉันจำอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณ